Kakwati kureka ni mabera ti. Nyasa kongete musyoka zakwadi kachezera. Bona tikandi ugai. Manyobuya kumuntu. Bakekera chire. Manyobuya kwegetu. Bakekero kiabulire. Manyobuya kumuntu. Bakekera chire. Manyobuya kwegetu. Bakekero kiabulire. Njera wansi getoko. Ngabura ngatoko cheche bimaiti. Pesa kaya changa chako wale. Katingo mutwe sumoni kambi. Kuchiti kuchiabu rumbu bosi. Musacha kiungwa kumukungu chiku. Ukandemereye bakiga kubidi ukagenda ugateba uwezi kurudi kuyagirisi birengereriye bikurara nkucyukana mpaka mambike rongu imaji niko kungambize kambuga nora ninkwibambi ukumanya ubuya bw'omuntu bakekera kire ukumanya ubuya bw'egentu bakekera okyaburire ukumanya ubuya bw'omuntu bakekera kire ukumanya ubuya bw'egentu bakekera okyaburire egentu omuntu wakoire kerende ukyesera alire mutambi cyashya konyoro kibwagegenda toyetari ubugene kicenaiti tocyagenda sengijo kirucho kandi bora mutukari betaite ndakiyugeranye bimizi betaje urabembera musaje utanje igira muri yatagukire ndoce ngo twerunde igira muri yatagukire umuzi ko twerunde igira muri yatagukire ndoce ngo twerunde igira muri yatagukire umuzi ko twerunde ukumanya ubuya bw'umuntu bakekera kire ukumanya ubuya bw'egentu bakekera okyaburire ukumanya ubuya bw'umuntu bakekera kire ukumanya ubuya bw'egentu bakekera okyaburire. What's life? Quando serio che tuve, quando serio potitume, wabeke viropo kwa vichembio. Okay. Thank you so much. Asante sana. Abantu baitumbiye mono sana. I know it's 7 p.m. 27 minutes past 7. Chise chinabantu bakuragira sapa. Thank you so much for keeping time. We have started a little bit earlier because of some reasons. So Mheshimiwa is here. We need to have a very quick discussion, a very sober discussion. Then from there, we are going to ask maybe your questions, if you have concerns, then we are going to take them right away. So without much ado, Mr. Samuel Okemwa, welcome, sir. Asante, thank you so much. Yeah, karibu Generali show. I think there's a time we scheduled to have another discussion, but we never really had because again of some reasons. But again, this year I think it has started well, and I'm so happy to have you here. Thank you. Abantu mbalisikali bakumetinga Samuel Okemwa ningo. So let's start from that background introduction, then we set off. Samuel Okemwa ndio mimi. Nchenomo Gusii. Ukisi County. Bono igamenyete jinsi mu kya Canada. Right. Nche no mwana wa Nyasaye. Nande ni mwanchete Yesu sana. Right. We are sana. Mheshimiwa, to start from a root of this the story of today's discussion.
tumekuona sana ukifanya a good job back in Kenya, huko nyumbani. I can say you have been giving back to the society. Safari imekuwaje? Asante sana Generali kwa kunikaribisha kwa show yako. I think this is the first time I'm appearing in your show. Yep. And thank you so much for this opportunity. Mimi nimesaliwa maisha ya shida sana nikiwa mdogo. Nilelewa umaskini. Severe poverty. I grew up with challenges. See? Mimi naelewa umaskini ni nini. Wakati mtu anasema chakula, mtu anasema kwamba hana pesa hata ya kwenda shule. I understand those things. So mimi nilipokuwa mkubwa na Mungu kunifanikisha, I made a decision to give back to the society. Kusaidia wanyonge, kusaidia watu ambao wanadhulumiwa. My life, I'm more of an activist than a politician. Kwa sababu when things are bad, I stand up. Wakati naona maofu, ninasimama kuyakemea. So mimi ni mtetezi wa wanyonge. Hilo ndio jina langu. Wow. Uya sana. You are giving back to the society. At any given time, vile ulikuwa unafanya hivyo, ilifika at a point that you felt like now you want really to get into politics kabisa, you get leadership, then you start now doing much to the people on the ground. Unajua Generali, kuna kitu kimoja. Sio rasmi uchaguliwe kwa siasa. Naam. Ndio uwe kiongozi ama utumikie watu wako. You can serve even without being elected. You see? Yep. And I wanted things for me to remain like that. To serve people without necessarily going through the ballot and people electing me. Right. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anatumikia watu wake. Haijalishi ni nafasi gani yako nao katika jamii. Everyone has that capacity. Mimi niliingia siasa by accident. I never thought that I would be a politician. Right. But most importantly, I'm a leader and not a politician. Right. Thank you so much. Much has been said about Mr. Samuel Okemwa. For the recent past, jina ya Samuel Okemwa imekuwa ikigonga vichwa vya habari. So I don't want us to dig more about that. I want you to give us, how do you feel at the moment? How is Samuel Okemwa feeling? What is the mood? What's the environment around Samuel Okemwa? Okay, you know, mimi ukiniangalia hivi, I'm very strong. Yep. I'm very determined. And I am very focused. Hakuna kitu ambacho kinasakuja katika maisha yangu kiniyumbishe. Right. Kuna majaribio duniani ambayo yanapata mtu. Na unapopata hayo majaribio ni kama umeanguka chini. Kile kitu kiko usipaki chini, inuka na uende na safari. Yalitokea. Hiyo sasa tunasema ni historia. But the thing is, what do we learn from that? What do we learn from what has happened? So that we don't live in the past, we get the experience, we learn something, and then we continue moving ahead with life.
So sitaki kusema ama kurudia yalitendeka, so kuyasema tena ni kama kidonda kimepona na tena ni kuanza kukipekua kukikanyaga tena. Sasa ni kukikanyaga tena na kukiongeza chumvi. Sasa hiyo tunataka hicho kidonda kipone. Kitakachokupakia ni kofu tu, maybe ndilo halitapotea, lakini hilo kofu litakuwa linatukumbusha matukio. What to learn from what happened. I think many people can learn from what happened to me. You know, sometimes there's what we call amasina. Mimi ni mwenye dhambi. Na kila mwanadamu ni mwenye dhambi. Unapofanya makosa fulani, kilicho muhimu ni kumrudia Mungu na kumwomba msamaha. No one is perfect. So mimi ile kitu nataka kuomba watu ni kwamba they can learn from what happened to me, from my mistakes. Yeah? So that you know, usingoje kitu ifanyike kwako ndio ujifunze. Learn from someone else ambao kimemfanyikia. Yeah. Wow. A wise man said, if you see a man falls, just learn. Yeah. Don't talk, just learn. Yeah. And I believe from your side and from what happened actually, it's an opener, it's an eye opener kwa watu wengi huko, vijana wengi huko, that's despite of such things, you can touch and you can still rise, and make a difference. Yes. Mr. Okemwa, I know you're busy and maybe I know you are going somewhere else, but on the same note, I want to ask, because I also heard something about Canadian visas, and a section of people were saying, or they were giving some allegations about you, about Canadian visas, or you helping people to migrate to Canada. And I don't know how to put it, but it was kind of, as I said, allegations. Maybe you take some few minutes and talk about it a little bit more and expound about you as a person, Okemwa, helping our people relocating to Canada. You know, okay. Foremost, things I want to make clear. I'm not an immigration consultant. I'm not an immigration consultant or a person qualified to give legal advice concerning Canadian visas. Yeah. However, what I always tell people is that the information is outside there. If you want to apply for a Canadian visa to come to Canada, they have a website full of information. You can go there, read and know what they want, what their requirements. And then you can even apply for that visa yourself. Yep. So, but you find that sometimes we have what we call general knowledge, which is not legal. You can advise. And then give someone a direction on how he or she can get help. You know, unapata watu wengi hawapendi kusoma hiyo information, but wanatafuta agent. You know? Wakati
anatafuta agent, unamwambia agent anaweza kukusaidia ni yule. You just suggest ni yule, ongea na yeye, then atakusaidia, kwa sababu agent wengine amesaidia watu 2, 3, 4, 5 unachua. Then you recommend someone to this person because huyo mtu pengine hajui vile ya kufanya hiyo kazi, ameenda kwa mtu. Ndio ukienda kwa huyo mtu atakulipisha pesa kwa sababu it's not free. And I have always told people that if you go to an agent to help you to apply a visa to anywhere, it's not a guarantee. You know, nobody should give you a guarantee. Ile kitu inaweza fanya ni kukusaidia kujaza ile form na kuambia documentation vile itakuwa, ni kama kitu kama consultants. Lakini uamuzi wa visa ni nani anapeana? Ni consulate. It's the consulate. It's the visa officer and make the ultimate final decision, not an agent. And I think that people have refused to learn, to understand that basic thing. That an agent cannot make you get a visa, but can at least put your things, can increase your chances because based on the knowledge. Yeah. Sisi unajua tunasoea sasa, what we know about agents, but there are also people known as immigration consultants. Huyo ni mtu ambaye ako registered na government. And I advise people to go through such people. Just get someone who's qualified, a professional, to do your paperwork. Lakini hata huyo mtu atakwambia kitu kimoja tu, no guarantee. Ukinyimwa atakutumia barua kuambia your visa been denied na hakuna kitu utafanya. Na haimaanishi kwamba atakurudishia pesa, kwa sababu atakwambia hizi pesa ambazo umepeana, sila ambazo mumeelewana, is non-refundable. Hata ukinyimwa visa. So most cases ni kwamba una direct mtu, unamwambia enda kwa yule mtu akusaidia. Ama ukuje kwangu unataka nikusaidia. And I tell you, ni lazima ulipe. You have to pay for me to do that because it's not free and you pay money. And knowing it's not a guarantee, then you get a negative decision, refusal. Then unakuja unasema sile pesa nirudishie. You know? Ni kama kwenda embassy wanakulipisha pesa, you have to pay money to process your visa. Money to process your visa. Kama umeenda, it is US embassy or Canadian embassy or another embassy. If they deny you a visa, will they refund your money? No, it's non-refundable. Will they refund your money? No. When you are denied a visa, does it mean you are a conman? You as a person, you did your part. As an individual, I've done my part. You gave a gateway that now you are ready to go to interview at embassy. Now it's you versus the consular. It's you versus yourself that you should be determined that you are going to pass that interview by whatever means. Yeah. So the consultant or an immigration consultant or an agent, kuna watu wengi wako kama Nairobi wanasaidia watu, you know, because they have knowledge na kufanya hizo vitu. Ile kitu anaweza fanya ni kukupangia documents, akwambie you need this bank statement, you need this document, this ndio tunapanga, this convince the consular to pay visa. But again, the consular has the final say. Na akisema hapana, nobody, not even the government, can overturn that. Not even the president of the United States anaweza piga yule consular amwambie no, it is final. So I wish people to learn that. If they want to go abroad for opportunities, ni vizuri wafanye research. You see,
before you go to an agent, you must know the process vile inaendelea, you know, kwa sababu unapata mtu anakuja kwako generali, nasema nataka nisaidie, hajui hiyo visa ina apply aje, you know, hajui ku open even a portal, even to make an online app, haelewi, unaona. Wakati unamsaidia sasa yeye, yani mwishowe ni kama haelewi. Hata ukijaribu kumueleza unapata the person is very ignorant. Vile kitu ningehamasisha watu ni kwamba the information on either Canadian or American or another country's immigration website, the information is there. Ni wewe usome, unaweza jifanyia wewe mwenyewe. It's not a must that you have to pass through, okay, when you have to pass through anybody else. It must be what your decision. If you have money you want to spend, then you can give someone else to do it on your behalf. And that money is non-refundable because it's not a guarantee of getting visa. Me personally, really nimesema, I'm not an immigration consultant, so I don't apply for people, but because niko na knowledge based on my experience, mimi nilichi apply ya kuja huku, so I can tell you, do this, don't do that, you know, kuguide, kupatia general information, not legal information, but to give general information that can help you. Na ambayo information ambayo imesaidia watu wengi pia, wale ambao wanafuata hizo instructions. So that's what happened, ni kwamba mimi nilielekeza mtu akaenda akafanyiwa process, kanyimwa visa, later on, you know, sema sida pesa nilipatia ule mtu nirudishie. So and when I said no, then blackmail started, you see. Vitu mingi, then that's upon the root cause of everything. But ile kitu mimi naweza sema ni kwamba kutoka kitu ambacho nimejifundisha, even giving someone a connection, kama utaki kuwa held responsible, achana naye. Achana naye. Hata mtu akikuja kuuliza ni nani anaweza nisaidia, because even in my inbox watu wananiuliza niambie agent ambaye anaweza nisaidia. I can't give you, I can't. Ama ukisema siwezi, ninakwambia sijui. Because you tell someone, if things get worse, anakuja kukula wewe. So mimi hii imenifundisha mambo mengi, that information that I know ni sitafungua mdomo, you know. Nakwambia, just learn yourself, do it yourself, because unasaidia mtu. Sikienda vizuri wewe ni mzuri, akifanikiwa na kuemba ni sifa. Sikianguka ulikuja ukaniibia pesa, wewe ni conman. Okemwa wewe ni mwizi. Imagine, generally, think about it. All of a sudden unapata unaitwa conman, mwizi, unashinda nimeiba nini. And the people join the choir. They start singing the same tune. They don't know nothing. They don't know the mimi hata hapa kusiba minto, I was shocked of what they can become. Because abandi bakatera Okemwa be deported back to Kenya, you know. Okemwa ile win, I had that. Make sure tole Okemwa be deported back to Kenya. Okemwa nguli katole information kimeli osengo chengo kote. I was like thinking korera tawa. You know,
saying that Okemwa, Kenya. I was born in Kenya. I love my country so much. As far as I moved here, I would want to go back to home. I would want to go back home. If I didn't have a young family, I would have gone back home. Because Kenya jaitonengia sana. If you have money, if you are doing your business, if you have something you are doing, Kenya is an amazing country. So Vitisho, Okemwa must be deported. You know, me, that what made me that funny. Right. I was even shocked when I ran, like, it was really gaining a momentum that people are writing emails to Canadian embassy saying that there's somebody there doing this and this and this. I don't know how many people wrote emails, but I was surprised. I was shocked. Unajua kile kitu mimi naweza kusema ni kwamba me, I'm a Canadian citizen. If I commit a crime in this country, I will be arrested here, jailed here, released here, live here. That is it. For me, deportation doesn't make a sense. You cannot. Nobody. However, what happens wakati wanaandika emails kama hizo about Okemwa doing this? Najua wale watu wanaangalia evidence that you have submitted. You know, you have to submit evidence too. Because it's not writing an email. Just submit to us material fact. Ambao zinaonyesha huyu mtu anafanya hivyo. Cha pili, when you write such an email, they tighten their system. They add a layer of making it, strict for anybody else who would try to come. Wewe uko pale umeandika hiyo, itakuja kwa sababu ukiwaambia hivyo, what they do, they want to seal those loopholes ambazo umewaambia. You see, if you tell them kuna vile vitu watu wanafanya hivi na hivi, what do you think they will do? Watakuja kutoa watu wamekuja hapa ama watajaribu they're not going to make policies. Yeah, policies and structure the embassy. Yeah. So meaning that Kenya will be limited coming over, or not now that it was a smooth way of coming here, now it is going to be hard. For example, wacha nikupeleke US some 1990s up to 2000, US embassy haikuwa na mambo mengi. Kuja ngambo, it was like ukipata green card, if you are single and you are not married, which means you can marry someone mwende na yeye. You see? So when those things were happening, unajua ni Mkisi alienda US embassy. Ni Mkisi alienda kuambia wale wazungu, ambia wait a minute. Hao watu wanawekeana masisters, watu ndio waende. You see? Wazungu wakaanza kusema, wow, wait a minute. So it happens like that. Hiyo mwaka wameambiwa hivyo, wale watu wote walikuwa wamepata green card na walikuwa wameweka marriage, ulipata kama single, sasa umeweka mtu, wote waliitwa siku moja, almost 600 people. Na siku hiyo wote walishikwa of fraud over information ambayo ilipeanwa pale. Since then, US embassy has never been US embassy again. Ukipata green card, ukiweka marriage hapo, umeona hiyo umenyimwa, hiyo umepoteza. They introduced a policy. Why? Watu kushtakiana. Sisi tumefika ngambo, tumeishi. If people want to make it difficult for themselves, let them do it. Yep. But coming abroad is not an easy road, So mimi ile kitu naimiza watu tu bado ni kwamba
kabla mtu akuje kwacha ajaribu sana kupata information, afanye research ya kutosha. Yep. Isiishie kwamba unapea agent pesa na wewe unarudi kupumzika. At least go to an agent ukijua kwamba you are knowledgeable. Yeah? Yeah, ukijua kwamba you are knowledgeable. So mimi wacha nimalize nikisema I'm not an immigration consultant. I do not do applications for people. You can ask me, I can advise you, but legally I'm not qualified to do so. So if you come to me unaambia Okemwa nipatie visa, mimi nakwambia sina. Visa ni government ya Canada ndio inaweza kukupatia, sio mimi. But this is what you must do because your information iko kwa website. Why do I get that information from their website ambao wewe mwenyewe umekataa kusoma? So if you want to apply for either you want to come as a visitor, if you want to come as a tourist, you want to come for business, you want to come as a student, I can tell you particularly if you want to do this is what you must do. Na ukifuata vitu ambazo nimekuambia ufanye wewe mwenyewe, you will be successful. You know, the information knowledge we have nikihold haitanisaidia. But what I cannot tell anybody, hakuna mtu anapatia mtu visa. Mtu visa unapata wapi? Kwa mzungu, uko kwa consulate. Yeye ndiye ana make final decision. If you want to use your 1 million, you want to use your 100,000, 50,000, whatever the money you want to spend, that's up to you. That's your decision. Yeah. Wow. I think most people never knew what was even the root cause of all these hula balloons we have been seeing here. I think it's good that you came here today to explain and at least pump this knowledge to these people who have been writing unnecessary stories out here. So on the same note, Mr. Okemwa, so are you going to take legal action to these people who have been doing these crooked stories online here and there? Because I know you know them, you have them. So are you going to take legal action on these characters? Generally, mimi ni mtu ambaye nimeokoka. Mimi ni mtoto wa Yesu Kristo. Mungu ananiambia nisamehe. Anybody who has wronged me, I forgive that person. I do not go to courts. I could. But hiyo mimi nimepeleka kwa koti ya Mungu mbinguni. Nimepeleka kesi yangu pale, Mungu anipiganie na anipe haki. In good time, because kwa wakati Mungu ataonyesha haya yote na mimi nitavumilia mpaka Mungu afanye namna gani, amue kesi yangu. Kesi yangu ya watu kunitukana, ya watu kuniita mwizi, ya watu even kesi ambayo nilisema mimi nilienda pale nikasema nilienda nje ya ndoa. Nilipeleka hiyo kesi kwa Mungu. Nikamwambia Mungu, I did something, forgive me. I was so courageous, brave to talk to God. Now what? Maybe people can learn something from that. Kwa sababu kuna mahali Yesu alisema kwamba kama wewe haujatenda dhambi, katupe mawe. Rusha. And you know what? Unajua generally watu wamenirusha mawe wengi ni wanaume wenzangu. I saw that. Ambao wako pia na mipango ya kando uwezi ukahesabu. Kana kwamba wao ni wasafi. Kana kwamba wao hawajaienda nje ya ndoa. Wengine wako na mipango ya kando, wengine wakapa ng'ambo lakini mipango ya kando wameipanga Nairobi na Kisii yote. Lakini wanarusha mawe kwa Okemwa. Kila mtu lazima atubu dhambi zake, to God.
kwa Mungu. Unajua kuna watu wanasema mbona Samuel uliamua kusema haya mambo? Mbona ulisema hivyo? Why you know ungenyamaza. Hii mambo ni mambo ya kuficha. So that's the question. Is there anything you can hide from God? Hata ufanye wapi kwa kuna kitu utachificha kutoka kwa Mungu? A good number of people are saying that, why did you come online saying, why did you come online? So most people they think that you were supposed to keep mimi nilikuwa natubu dhambi zangu. Kila mtu atubu dhambi zake. Mimi nilikuwa namwambia Mungu. On the process nilikuwa naambia wengine pia wajifundishe. You know? So mimi nimejifundisha. Mimi saa hii unaweza niita mtumishi wa Mungu. Because I want Umeokoka. Nimeokoka. Nataka kutafuta njia ya kumtumikia Mungu, nihubiri injili. Watu kurudi kwake. Nisaidie watu kurudi katika ufalme. Muda ukifika tuende nyumbani. Kwa sababu muda ni mfupi. Wow. Because Samuel Okemwa, I must say you are a strong man, because when these things came out, there was ilikuwa moto sana, like literally it was so hard. I don't know how you sustain this pressure and energy that until now you are here. Like, people, when such happens, people believe that you should go hiding, like you should, like by now Okemwa should be underground. By now Okemwa sahihi angekuwa amenyamaza, amedelete account zake zote za mtandao, atumuoni. Tunakuja kumuona 2026 amerudi. Amerudi, and you are here, you are doing so strong. Unajua mimi nilipata nguvu kutoka kwa maandiko, you know. I went to my knees. Nilipiga magoti. Kuomba. Mungu anipe uvumilivu, na Mungu akiniambia in a very big way God appeared for me. God came for me. I saw Jesus. Yep. And mimi nasema mimi Biblia inasema ole wake yule ambaye anapata majaribio. Na mimi nashukuru Mungu kwa kufanya haya yote. Kwa sababu something good has come on your way. Yeah. Kwa sababu hakuna dhahabu itakuwa safi bila kupita kwa moto. Hakuna. So lazima dhahabu ipite kwa moto ndiwe safi. So mimi bado napenda watu. Start kufanya yala. Unajua watu wanafiri, okay, you have been doing charity stuff, will you stop? Sitaacha, kwa sababu mimi namfanyia Mungu, simfanyii mwanadamu. Nafanya mambo kumfurahisha Mungu wangu. Ni njia moja kumshukuru Mungu, so I will not stop. But what I want to say is that Mungu yuko nasi. Yep. Na wakati majaribu kama haya yanatufikia, wacha tumkimbilie Mungu. Kitu kingine ambao naweza kusema ni kwamba unajua watu walikuwa nasema hivi generali. Hata niliona wengine wakiandika wakisema bibi Okemwa ametoroka. Yuko ndoa yake imeharibika. But let me tell you, to have a strong woman in your life is so important. Mimi wakati wote my wife stood with me. She was there encouraging me, you know. Unajua wengine walikuwa nafikiria ni atatoroka aseme ni nini, no. But mimi naweza kusema kwamba bibi yangu ni zawadi kutoka kwa Mungu, kwa sababu hata dunia ingenitoroka namna gani, ilikuwa namhitaji asimame. Right. Ameniombea. You know, when your wife goes on her knees to pray for you,
It is something powerful. You see, imagine you divorce your husband kwa sababu amepatikana na mpango wa kando, ama ameungama alikuwa na mpango wa kando. Where do you go? Umetoroka sasa, umeenda, wewe ni bibi, umetoroka, unaendea nani? Umetoroka na watoto mumeenda. So what will happen next? Si utapata bwana mwingine, atakuwa malaika. Atakuwa malaika. Because that's what we see in the community. Bibi nimegundua ulikuwa na umecheat nini, mimi nimeenda. Unaenda wapi? Outside there, you are going to be a divorced woman. You're not going to be a single woman. You are going to be a divorcee. Na utaenda pale nje uanze kutafuta wanaume. Na wanaume utapata ni mabibi sawa, ni mabwana sawa watu. So mimi ile kitu ningeambia mabibi zetu ni kwamba vitu kama hizi zinapotokea ni wakati wa kuomba. Sio wakati wa kutoroka ama kumwacha mwanaume ama kusema unaenda kufanya mambo mengine. Things happen to strengthen the marriage. Na it depends on how your wife handles this situation. You know, aftermath, na dunia abantu ngo ngitale gaika isikoga mukungu ngo itale nyomba. So when you will overcome this, you know you would have to wait things. Sasema wewe au kusimama na mimi wakati watu walikuwa wananipiga na wewe kwa nyumba ulikuwa unanipiga. That's what makes me value my wife. How we live through challenges. Wakati changamoto zinatupata, how do we when the storm comes, because kwa nyumba yangu kulikuwa na storm, moto inawaka. Lakini vile bibi yangu alizima hiyo moto, vile alikuwa ana navigate through that storm. I admire this woman. Sio mabibi wote anaweza fanya hivyo. Wengine anaweza kuambia man, I would have been divorced by today. Sasa ningekuwa tena niko kwa street natafuta bibi. Ama niko soko. Sai kagaono iganguna kangaono ngumetu na wa mungwana wa na ile nile chiro nande. Yeah, and again you are one of the people who have kept your families out of social media, your relationship out of social media, and I can say it's a good thing, because it also gave you a leeway to have that peace in your homestay. Yeah, because sitaki kutumia jina mbaya, if kama kuna watu wangekuwa wanajua mama watoto ama wenye wangekuwa wanafikia mama watoto, kama angekuwa tunampata hapa online hini, labda ingekuwa mbaya, because no. Let me tell you. Okay, my wife is a private, is very private, you know. Vitu nafanya apendi kuwa limelight, you know. You know, but he gives me that support to do all these things, to be in the limelight. On the same time, trying to give them their privacy. Lakini wacha nikwambie kitu. In all social media you know, we have people around who know, kuna marafiki, watu wanamjua in the community. Kitu niliona ambacho kilifanyika na mimi personally hakikunifurahisha. Watu walikuwa wanamtumia ma screenshot. You know, her phone was being spammed by, you know, people forwarding her stuff about me. Even friends, I tell you, even people I know in the community. Kuna watu walikuwa wanampigia simu, namwambia, hey, my wife's called Irene. Hey Irene, pole, you know,
Take heart. Be strong. And we understand you are going through difficult times, you know. Take care of your mental health, you know. If you want to talk to me, you know, I will over shoulder. You know, I was like, Na you know, hakuna my masacha saa wife, zingine. hata bibi yangu alishtuka asema, I'm fine. You know, my wife's is going through a challenge right now. I'm offering him support, but he sasa ya mimi kuwa chini, niko chini wapi? Nimeanguka wapi? Ni nini imefanyika? Eh? Unajua je nikwambie? Bibi yangu ananielewa, anaelewa mahali tumetoka, you know? Kuna vitu mingi anapenda kunihusu. Na kuna vitu mingi napenda kumuhusu. Unaona? So sometimes hizi vitu zikifanyika yeye anaombanga. Anaomba. Hata mali nasikia ananiombea kabisa, nasema anasikemea kweli, nasema you know. And most of the things that happen to us because our wives are praying for us. So mimi ile kitu tu niliona sio mzuri ni kwamba watu wanaona uko chini and then wanapitia kando kwa bibi kuonekana wanamtuliza lakini ni kama wanataka pia kumpoison, you know? Aone kwamba hii kitu ni mbaya. And I guess perhaps more men were on the front line. Wanaume walikuwa wengi hapo wakichangia. Hapa sasa na ubana kumulkiwa mwake na kusini. Hapa even kuna wanaume sema wanatuma, you know. So what's your intention of me getting something about your husband? Generally ni kutumia. What did you want to achieve? Unataka kuachieve nini? Unataka kumuonyesha nini? You see? So hiyo ndio niliona, but the way my wife was handling all that, it was amazing. You know, Mungu mbariki sana kwangu. And I love her, man. Mimi sasa nitataka nini? Nitataka mwanamke aina gani kama sio huyu wa kunihimili na kunisamee na kuwa na mimi wakati wa shida? What nitaishi na mwanamke ambaye kutokea shida na yeye anaruka, tunaishi na yeye tukiwa na raha na furaha vizuri, lakini shida ikitokea namna hii yuko na mimi. Sasa tutaishi naye tukifanya nini? What defines a woman, a wife to me, is how she handles a situation. Ama mimi kama a husband, how do I handle a situation when we are in a crisis? You know? That's what makes marriage so stronger. Kuna kitu inaitwa msamaha. To forgive in a marriage is very important, and I think my wife was forgiving and encouraging. And I think the strength ambao umeona nikizungumza nayo even kwa social media, kama hapa kwa nyumba kungechomeka, hata singekuja. Online. Sasa nikuje kufanya nini? Sasa si kitu nimepoteza. When you lose a marriage, you lose like everything. It's like now you don't, it's like umechenga nyumba, korova, kila kitu tena ianguke chini. That's the same thing with the marriage. So me, my marriage is strong. Ni kama kitu ilifanyika, ni kama ilikuwa cement ya kukoroga. Tuko sawa. Wow. I'm asking. I will ask you one thing before that. Nataka, because are you willing to take questions? Direct questions or we? Yeah, haina shida. Okay. So yeah, I will be facilitating questions here. Swali yako unauliza swali mara moja unapotea. Usikuje kuweka story hapa. That's number one thing. So once you see the link, make sure you come quickly, ask a question and upotee, usiongee mambo mingi. So Mr. Okemwa, there's a time wakati ulikuwa unafanya kazi yako pale nyumbani, and I must say you are doing a good job. I must
congratulate you because umesaidia wanamuziki wetu sana. You have done best actually. Kuna wenye walikuwa wamepotea and you gave your hand in wakarudi. There's a time also people wanted to taint your name because ulikuwa umesaidia mwanamuziki fulani and people came na wakaanza kuchamba, wakaanza kuongea mbaya, wakaanza kuweka story tofauti. I don't know how you dealt with that and why is it that good people like you ndo wanapata all this pushback from the ground when they are really giving back to society and they are doing good? You know, it is a nature of people. Ni kawaida ya mwanadamu. You know, kila kitu kizuri ukileta chini. Watu wazuri wa wanaangushwa. You see? I think the specific question you were asking about ni yangu mimi na Samuel Okemwa. Yeah, Samuel Okemwa. I think that's what you meant. Unajua story ya Samuel Okemwa imekataa kwenda. It has refused totally to leave me, you know? Anything that happens, ule mwanamke lazima tena arudishwe kwangu. It's like it's a permanent stain kwangu. Wakati nilikutana na Samuel Okemwa, the first time I saw that lady kwa masishi ya Undicho huko, ndio nilimwonea huruma. Despite this, a woman I've enjoyed songs for a very long time, nilishtuka kumwona. Nilimwona Sabi, ni wewe? Kwa sababu alikuwa anaonekana mama. I'm sad to say that, but alikuwa anaonekana it's like he had aged. Yani niko na picha ile nilimwona hapa. Na ni msanii ambao unapenda muziki wake. Right. Amekuja Sabi amekatalia kwa gari yangu, anasema mheshimiwa. Kwanza nimekuja kwa hii masishi kwa sababu nilikuwa najua uko hapa. Nataka unisaidie. Vile umesaidia wengine, na mimi nikumbuke. Kamwangalia, I did something quick. Kitu cha haraka sana. Kamwambia unataka aje? Akaniambia I've not been singing for the last 8 years since I got married. Nisaidie vile umesaidia wali yake mai, vile umesaidia bandi zingine, na mimi pia ni mwanamke, nisaidie. Kamwambia kwani kukusaidia ni kesho? Ni kuanzia leo, unataka aje? Yeah. And then tukaenda Kisii tukafanya interview ya kwanza. Hiyo interview, that's the first time watu wameona Sabi on a live show. For the very first time. Ukiona hiyo iko kwa Facebook yangu, tukafanya hiyo interview, it was a success. Because what I can see kwa hiyo interview, Sabi alichangiwa zaidi ya 1,100 on that show. Yani ile kusema kwamba umsanii tumsaidie, because tulifanya kamini fundraising na walikuwa na mwanamke mwingine alikuwa anaitwa Gladys, walikuwa wanasanii wawili. Unajua Sabi alishtuka. Alisema kumbe watu wananipenda. Kwani hizi ni pesa zinaingia kwa simu yangu hivi? You know? Yeah. Akaniambia mheshimiwa, nataka unifanyie video ya nyimbo yangu moja. Kamwambia mimi nikamwambia kabla niende Nairobi, kama uko na hiyo, because niko na kamera hapa, niko na watu wanashoot video hapa. We can start tomorrow. Yeye akaenda, tukaelewana afanye nini, akuja kesho. Sabi akakuja kesho yake, amejipanga, amekuja na mafasi. Tukaanza video shooting. Kwanza tulienda mpaka Nyamache kutafuta scenery. But something I didn't remember, and that maybe
I could have done it different, ningesema kuja na bwana yake. You see, that's the mistake I did. That's the mistake I did. Pengine ningemwambia ukikuja njoo na bwana yako fanya pamoja. But because sababu ya kuwa nakuja kukutana na mimi peke yangu, we were a team of 15 people. Tuko na gari ngapi? Gari mbili. Tukisunguka. So we are a team. We have tuko na watu wa camera. We have dancers. We were a team. Na mimi vitu zangu nikianza napendanga sienda haraka. Faster. Tumalize. Because I wanted to launch this ready back to music. Tukamaliza Nyamache. Kawaambia sasa tumemaliza hapa, lakini part nyingine tutaenda wapi? Lazima tuende Nairobi. Why? Nairobi ndio unaweza pata professional dancers. Kazi zingine tumalizie ndio tufanye nini, mfanye namna gani? Ujue na shootia wanawake wawili. Unajua wana focus sabi wanasahau mwanamke ambaye anaitwa Gladys. Dancers. I had 2 women. Lakini sasa wana focus mwanamke mmoja. Na ule mwingine hata ndiye alikuwa mjana, ule wangeniwekelea mimi singekuwa na shida. Because hana mwanaume. Lakini wao wamekwamia kwa sababu okay. Wameacha yule. Ulikuwa na wanawake wangapi nilifanyia shooting? 2. So wakati tumepitia tukapitia Masimba, ni waachie Keroka. Waende Kisii, wajipange, wajifuate wapi? Wanifuate Nairobi. Wapange familia zao wanifuate Nairobi. Right. Unajua tukafika karibu Ichuni. Gladys akasema, mimi unajua Gladys akasema, mimi nimepigia house girl na kuna pesa hapa nilichangiwa jana, nimemtumia, mimi nimepanga mambo yangu. Mimi hakuna, kwa sababu nimeona mheshimiwa tuko na gari 2. Mheshimiwa ako na gari hapa, iko na nafasi. Akasema mimi, akaniambia mheshimiwa, mimi niko tayari kwenda Nairobi. Come on, me have no problem. If you have decided, if you have made a decision, mimi sina shida. Sabi naye kusikia hivyo, hapo Keroka karibu niandiki si hapo kwa mafuta. Tukasimama hapo. Sabi naye akatoka nje akaongea na bwana yake. You know, the other discussion. Akafanya consultation, akafanya na akarudi ndani ya gari. Kamwambia mmemalizana na familia zenu? Sabi akasema achakubali, lakini mimi naenda tu. So kamwambia, you sure you won't have a problem? Kaniambia tuende. Okay. If you say. Let's go. Sasa tukiwa Nairobi ndio mimi mambo inaanza kwa mtandao. Mambo katemuka. Kama umechukua bibi yangu, mambo imeanza kuchacha. Regardless, tulienda tukashoot video. Hawakupeleka hata siku 3. Na kumbuka wanawake ni wangapi? Hawaachani 2 hivi. Na timu ni ya watu karibu 15. Unajua video shooting sio mimi nafanya. So we have a team ambayo inaamua mtadress hivi. Kuna mtu mtakaa hivi. So we are a team brainstorming hii video inaenda kutoka namna gani. Na hiyo kitu hatukuwa tunafanya kwa logic. Kama mimi nimeenda mahali pa faraga kwa sababu I want to do some bad things there. So those things escalated like that. Hiyo mambo ya kuniharibia jina ilianzia na bwana. Ya sababu Okemwa ndio naona kila wakati aachi kuniandama. Aachi kunifuata. Kila kitu anasema nililala na bibi yake. Unajua generali, wacha nikwambie, wakati unawekewa uongo
Mimi nilisema, nilipeleka hii kesi kwa Mungu, nikamwambia Mungu unipiganie. Kama nililala na huyu mwanamke ambaye anaitwa Samuel Okemwa, kama niliona uchi wake, Mungu, yani usiache niishi. Right. Unipe punishment maximum if I did. Na yule ambaye ameniwekelea, Mungu pia usimuache. You know, when it reaches to a level unaacha vitu kwa Mungu, na you have a conversation with God, unamwambia Mungu wangu, kama nililala na huyu mwanamke, bibi ya mtu, if I did, give me a maximum punishment, you know. Na yule ambaye ameniwekelea haya na kuambia watu waamini ni ukweli, na wewe pia umpatie punishment yake in good time. And I know God will do that. Because when someone goes outside there without evidence, I knew I was dealing with an artist, a respected musician. See, could be an element of a life of someone, you see. So hiyo jambo limeniharibia jina, na nilifanya hata muziki wa Samuel Okemwa ambao ulikuwa unapanda ukaenda chini. Right. Kwa sababu akifanya chochote anaambiwa Okemwa. Akifanya chochote mali ya Okemwa. Akifanya chochote, you know, what I'm asking people is to leave that lady alone. Ni mtu ambaye anajipigania, ni mwanamuziki naye anataka kuinuka. She has a life to live. She has a life to live. Akona dream. If you listen to the songs of that lady, what can you say? Huyu ni mwanamuziki ambaye kama angepata support. Huyu ni mwanamuziki ambaye anafaa kuwa maarufu Afrika. But kwa sababu ya vitu kidogo kidogo, uongo ambao unaumiza, umesika hiyo nini. Mimi unajua, tangu mimi niache nikamwambia Samuel Okemwa, I will never support you in anything. Mimi kwa sababu jina langu inasidi kuharibika. Wow. Si alikuwa ako pale pale. Ako pale pale. So sometimes nilipata fundisho kwamba if as a woman you come to me and you need help, first lazima ukuje na bwana yako. Lazima muandamane na nani? Na bwana. And if you are another, if you are not married, you come with your boyfriend. Mimi sitaki kufanya kitu nasema kwamba nanyang'anya watu mabibi zao, na wanawake wao. Yeah. I'm not a man of such character. Mimi, you know kitu, how can you go to someone's wife? Wanawake wengi na unachagua kwenda kwa bibi ya mtu. Unajua Suna na ni kama baba yangu, maana ni mtu wa miaka 60 sasa. You know, that's like my father. Mimi ni kama mtoto wake. Yaani Suna anafaa kuniita my son. So it comes direct like now Sabi ni kama mama yangu. Yeah. It's like my mother. It's like my mother. Suna is like my dad. Because I saw the other day he was writing and saying that alikuwa niliona hiyo post yake akasema kwamba alikuwa ametabiri kwamba when this scenario happened, the second scenario happened, Musuna came out and say, sijui kama yeye alikuwa anaandika kwa account yake that alikuwa ametabiri hii maneno. So it means that this guy hii maneno haijaisha and still like it's a recurring story. And on your side, I saw when he retaliated, and I saw you say that you're going back to Kenya and you're going to take legal actions. Seems like you said again, umeokoka uende kumweka kotini. Ile nilisema kwa hasira ya binadamu. I felt bad. Mtu unajua, kwanza alikuwa ameweka picha, sio ile ya delete, aliweka picha fisi iko na damu huko. So Adriana nikakura bibi yake mpaka sasa nimechawa damu. Pili akasema yeye ni prophet. Aliona mbele.
alitabiri na imekuja kupita. Hakuna kitu imepita. Ile tu anasidi kufanya. You guys, you're making noise. Please. Excuse. Ile kitu ambacho anafanya anasidi kumharibia bibi yake China, sio mimi. Anaendelea ku blackmail kidogo. Okay. Thank you so much. Naona watu wengi hapa wanaingia. Caroline Okangi CD, comrade, I see you. Thank you so much. Onyambu Baba Bradley, I see you sir. Karibu sana. Bana Sameta Obiti Omopimba na kuona tena sana bro. Rispa Winner, I see you. Let me read from this side. Faith Nyawoka, I see you. Chones mmoja na kuona. Afande Moses, thank you sana. Kwa sababu nataka kwenda show ingine. Ile kitu nataka kusema ni hivi. Suna na kiendelea kuongea maneno. Inaharibu jina ya bibi yake. Sio mimi. Kama anampenda bibi yake, amfunike. You see, lakini akiendelea kusema nilala na bibi yake, alitaribiri nini. Sasa kama ako sure. You know vitu zingine. Okay, wewe ulikuwa unajua Suna na kabla hii maneno? Ulikuwa unamjua? Hapana. Sikuwa namjua. No. Ulikuwa unajua, do you know Suna na ni mwanamuziki? I didn't know. Ulikuwa unaweza niambia nyimbo yake moja? Sijui Suna. Simjui. Nimemwona kwa mtandao. Yani ni kama mtu unataka ku ride on someone ndio ujulikane. Uko pamoja? Right. Mwanamuziki marada arudi kwa studio afanye muziki ndio watu wamjue. Ameamua sasa mimi ninakuamilia mgongo kwa Samuel Okemwa. Ndio mimi watu wanijue. Mimi am I qualified? Mimi kwamba tunapigana na baba yangu Suna na tunapigana naye vita namna hii kwa mitandao. Mimi ni kama mtoto wake, you see? Na yeye anajua ukweli. Unajua kitu inaniuma, anajua ukweli. Bibi yake hakulala na mtu. Ni mwanamke ambaye alikuwa anataka kujiinua kimuziki na yeye alikuwa anataka hivyo. Kwa sababu alikuwa anataka bibi yake apaki pale jikoni. But that's what happened. Wow. So hiyo sasa imeisha. Yeye akiamua hiyo iwe topic kwake, is up to him. Yes. So I know you are rushing somewhere. As I'm waiting for some questions, on the same notes, kwa hiyo story ya music yenye you were giving your hand back in home. There's something I noted. Okay, on Sabi still, as much as you give your hand, mimi personally from where I sit, because mimi nashapikia muziki wa Kisii. As much as Sabi is doing shows outside there, anafanya kazi, anapiga show, kwa nini anaitwa gigs, but since you gave your hand in, hatujaona Sabi Okemwa akitoa hata ngoma moja, akitoa audio, akitoa new release, which means that she never took that opportunity which came on her way, because that was the exact time she was to shine. But up to this moment hatujaona Sabi Okemwa akiingia studio akitoa ngoma zingine zozote isipokuwa zile zenye alikuwa ameimba na akafanya video moja mbili tatu. That one aside, the other thing is I heard or I read somewhere that you have issues with Bana Sungusia. That's why you have never approached them. That's why you never wanted to work with them. Can you talk about quickly about that? Kwanza ile kitu mimi nataka kukuambia tangu ni tufanye video na Sabi. Sabi unajua hakuwa na Facebook page. Hakuwa YouTube. Sasa hii ako na YouTube iko monetized, inampatia dola kidogo kidogo Tangu arudi ndio namuona, by the way anapata some gigs. Ana perform pale nje, anajipatia pesa kidogo. But wewe ukatoa ngoma, hata wewe mwanamuziki, you can't sit down to compose a song kama unaona mitandao unatukana. Watu wanamuita malaya. Mwanamke ambaye hawajampata amelala na mwanaume yeyote, wanamuita malaya.
wanasema bibi ya Okemwa. You know, hizo comment wakati anasoma sinamuumiza. Na hawezi pata ile utulivu wa kukaa chini atengeneza ngoma. And most important, kama support haiko kutoka kwa nyumba, ule mtu ambaye anafaa kumsaidia ni bwana yake. Lakini bwana yake ndiye anampiga vita. Yeah, that's true. Bwana yake inamaanisha bwana yake anamuita malaya. Bwana yake ameshinda kusuluhisha hii mambo. Unajua kama angekuja na personal level, ajue yeye alinipeleka wapi? Alinipeleka kwa mtandao. Mtandao sio mahali pazuri kupigana vita za familia. Right, you're right. Ule mtu ambaye anaweza saidia sabi ni bwana yake. Kama bwana yake amsaidia, hakuna mtu mwingine saa hii nje. Watu wameangalia ni nini ilinifanyikia na hakuna mtu anataka kwenda kwa sabi hata mmoja. Nobody wants to touch that lady. Kwa sababu akimguza hivi anaogopa, yale alimpata Okemwa ni kama hata watu kumtumia pesa za kumsupport. Hakuna mtu anamtumia pesa kwa sababu anasema nikituma pesa, sura na kiona hii message, si atakuja kwa mtandao aseme kuna mtu ambaye anatongoza bwana bibi yangu. Yeah. Unajua kuna support unapewa kama msanii. People stop giving that support and you need that support. Inatoka. Mwanamke anarudi pale pale alikuwa mwanzo on false allegations. Hakuna kitu ambacho kama ningekuwa nimefanya hiyo kitu, by the way, hiyo ningekuwa tu nimeomba msamaha kwa Mungu. But something I didn't do, I didn't even imagine to do. Uwezi ukapata hata message moja nimeandikia Sabi namwambia I love you. Uwezi ukapata, yani you can't. You can't. Yani there is no any evidence. So mambo ya Sungusia imekuwa bandi yangu tangu mwanzo. You know, mimi nimekuwa rafiki wao wa karibu sana. Hata kuna nyimbo wamenitaja, nyimbo zao za kitambo wamenitaja hapo ndani. From 2000. Ukisikia kuna nyimbo za Sungusia wamenisalimia hapo, wamenitaja. It's a great band. Sungusia ni bandi kubwa. Tukikuja kwa size my great friend. Rafiki sana, yani ni rafiki yangu. Na mimi sina vitina na yeye. Is my best friend. So what happened in ile masishi tunailisha. You know, me I expressed my opinion, nikasema wakati tuko masishi ya msanii mkubwa kama huyu ambaye amekufa tunataka kumzika, it was not good to have another show somewhere else. That's what I said. Mimi niliona ni vibaya. And I brought it out. But that doesn't mean they are my enemies, they are my good friends. Yeah, mimi sina shida nao na mimi shida na mtu. Kawaida yangu ni kuongea. Yeah. Mochama. Hello, Mochama. Yes, sir. Yeah, how are you? Ask your question. Nakusikia. I'm good. I'm asking Senator, I'm congratulating Senator for coming out true to justify the allegations that were there. Yeah. Senator, I voted for you because of the incident that happened at Kiamokama. Ulisaidia yule mama akapata shamba yake back. We appreciate that. Mimi nilikuwa nakupa moyo, mimi sikuwa nauliza swali ama kufanya nini. Kupa moyo uendelee na hiyo kazi unayofanya. Ujitie moyo, uendelee na hiyo kazi mzuri. Generally, show safi baba. Thank you. Thank you so much. Thank you sana Mochama. Asante. Ndoja alipata ndake kwa ngakera monene. Sawa. I think we are not going to get more questions because of time. Yeah. Mr. Samuel Okemwa, I want to say thank you so much for coming over. Thank you so much for spending your time and coming, highlighting and saying what did happen and perhaps clearing the allegations which have been on the air. Asante sana.
najua watu wako na maswali mingi. I know we are going to also maybe arrange for another session for this. Tunaweza kuwa na Yeah, another we show. are going to have recurrent sessions for this. Thank you so much. Your final word and as we close this down. My final word ni kwamba Mungu anawapenda. Kimbilia Mungu, kimbilia wokovu wa Yesu. Yesu ndiye anasaidia. So wacha tumkimbilie Yesu, wacha tumtumikie Mungu. That's my parting shot. I love you people. I love you all, and God loves you. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Okemwa Samuel. We appreciate, generally show appreciate for your input and your time for being here. Asante sana, tunashukuru. I know you are rushing to the other side. Tutakuja pia pale, tutaangalia maneno itakuwa namna gani. And from generally show, we want to say, be strong. You are strong. You have shown you have been strong. Keep it going and keep an eye. Asante sana. Thank you so Keep much. on doing the good job you have been doing. Asante sana. Thank you. Okay, see you. Yeah. Woo. Hey. Jesus Christ. So this one, okay, this was one of the very sensitive interviews zenye nimefanya because I've been seeing your comments. Sikuwa nataka kusoma comments because sikuwa nataka kuharibu mood ya interview. There's some question I really wanted to ask. I had a lot of questions to ask, but again, I said, let me try to maintain professionalism because at the end of the day, kama ingekuwa ningeanza kuuliza zile maswali zenye nyinyi mlikuwa mnataka niulize, then aingekuwa successful, like atungemaliza hata 20 minutes. So I really tried to make this and I tried to be a man to kiavere, we can't really go back and we can't really talk about the same thing now and again. Nashukuru sana. You are amazing. Umefanya kazi mzuri sana. Thank you for your shares. Thank you for your comments. Thank you for keeping this show much lively. Because of time, na mheshimiwa alikuwa na show zingine kadhaa alikuwa anaenda. So that's why nilisema at least today ingekuwa sawa. And there was no other day I was to make this happen because today Sunday was the last day to discuss all these stories. From next week, those stories will be past tense. So, mheshimiwa had off today, free day today. So that's why we say as much as akuna show mingi senye amepanga kwenda the other platforms anaenda huko. So at least for the 1 hour 15 minutes we have here, mumesikia ile maneno mheshimiwa amesema. So wale wenye watakuwa wanaongea story pale nje, you have the story. From generally show, unless someone wants to come and say hi to people, you have the link. Let me send again the link. If you want to come here and say something, nimetuma link hapo, kuja na hiyo link and nitakuleta, utasalimia watu. Again, nashukuru sana bana. Imekuwa very interactive session, nimeshukuru sana. But again, I was so tense. Ilikuwa nimeogopa, unajua hosting somebody of the caliber like Samuel Okemwa, unaogopa kidogo, so inabidi umetulia. Sasa si kama zile show zingine tunapiga kelele nini. Interview mheshimiwa ni ngumu, so I think we have tried. See you on Friday. Another show is coming on Friday, a very serious one, a very serious topic on Friday. Niliwaambia hii mwaka nitawamaliza nyinyi, amutapenda. So Friday 8 p.m. Nikisema 8 p.m. by 8 p.m. unakuwa mko ready. 7:30 8 p.m. mtakuwa mko ready. Kila mtu ameset, tukianza tunaanza immediately. Hakuna haja ya kungoja watu. But again, you are amazing. Nashukuru sana. So kama hakuna mtu ana join, so wacha nimalize show and nikimbie mahali fulani and mambo itakuwa sawa. Wow.
Quick pickups. Thank you so much to Church Nyakundi, Dolphin Misaro. Thank you so much, Mama. Mwah, I love you. Thank you so much for keeping here. Rispa Winner also, asante sana. Moses Wanyonyi, Moses Fidonya Olunsi, I see you, sir. Man Pepe, Phyllis Terimba, Brian Mochama Herrera, Eric Maseno, na wale watu wote, Christine Mecha, Chasto Nya Mora, asante sana mama. Watu wengi sana Kirubonselio na kuona singeweza kusoma comments kwa wakati siku nataka kumkatiza, but again nashukuru sana for keeping it here. Asante sana kwa kunipea support siku zote na waaminia. Kama sio nyinyi atungepiga hii show, atungekuja hapa. The moment mnakuja kwa show, the moment mnaonyesha support, tutakuwa na more discussion, tutakuwa na more visitors coming in. So remember, numbers sell. So tukipiga show, maze come through, tupige show, tukuwe na interaction, mambo itakuwa sawa. Asante sana. From General Show, I want to wish you the very best tonight. Asante sana, mulale poa. See you next time. Asante sana. Respect. Yeah.